Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in previous class, I have explained the if statement in Java. Okay, so now the second control structure for decision making control structure. So that is the if else statement. Ha दोन चीज था if else statement असता और यामी if else statement ची किस्म कार में गिना. And what is the difference between if statement and if else statement? So in previous lecture and in if statement, so in case of if statement, so there is no statement for false condition. So look at this. What was the if statement? For example, if this is start, okay, this is the condition, this is the symbol of condition. If condition is true, so this will execute, this statement will execute, and then after that statement, so it will come and the program will end. Okay, but when the condition is false, so directly the program will end. Okay, so look at this, this is true condition, and when it is false, so directly the statement will, the program will terminate. Okay, so now in case of if else, so if the condition is true, so this statement will execute. If the condition is false, this statement will execute, and then the program will end. But in this case, in case of if statement, so there were no false condition statement. If the condition was false, so the body of if will not execute. Okay, and the program will become end. Okay, so now in this case, the uh, if the condition is true, so this statement will execute. If the condition is false, this statement will execute. So it also has a false condition statement. Okay, so this is the difference between the if and fl statement. So what is the structure syntax of the fl statement? So this is the structure if, then we have boolean expression. Same here, we will have condition, and boolean expression means that the value of this will be true or maybe false. Okay, because of that this is called the boolean expression. So here, if this condition is true, so these two statements will execute, or if we have another statement, so that will also execute. But we can say if this condition is true, so this block will execute. Block start from here up to here. So if the condition is true, this complete block will execute. If the condition is false, so the else portion will be executed. Okay, else portion was chimisha execute misha kar condition false says the. So this was about the fl statement. So now let me do some program on this, some practical work on this. So let me open the notepad plus plus. Okay, create a new file. First of all, let me save this with any name in Java project. For example, let me save this if else, says the if else. Okay, sorry, we should save this with the name of if else dot java. With this if else dot java. Okay, saved. Class if else, next public static void main string argument, and starting of this body and closing right here. So here inside this, let me just take two variable and x and y, just like in previous program. X is equal to, for example, 10, y is equal to, for example, 20. Okay, and now I will use if x is greater than y. So this is the block. In this block, just display system.out.println. Okay, x is greater than y. Okay, so again if false was else, so now we have also the else portion. So in case of else,
So this statement will execute system dot out dot println, okay, y is greater than x. Okay, so now save this. So what is the value of x? So the value of x is 10, value of y is equal to 20. So x is greater than y? No, the condition is false. So this statement will not execute, this statement will execute. Let me check. Okay, so CLS, so now I'm Java projects folder, compile the program, Java C, if else dot Java, sorry, Java C, if else dot Java, compiled without any error, if else. So execute this. Y is greater than x. Why? Because here the condition is false. So for example, if I am taking x is equal to 30 and y is equal to 20, so what will happen? So here the second condition will be executed. If else dot Java, again compile Java if else, execute this. So x is greater than y. So now the condition is true, so it has been executed. So the same, and just like in previous, I have taken previous lecture that if x is greater than y or x is equal to y, so we can also take conditions just like this. We can also take x is not equal to y, okay, or x is less than or equal to y, or x is equal to y. So all these conditions we can apply right here. Okay, so for example, if I'm applying, if I'm taking x is equal to y, so the condition is false. Why? Because here the 30 is not equal to 20. So let me check this. Java C if else dot Java if else, so executed, y is greater than x. No condition false should no else portion execute should says. So for example, if we have string, for example we want to set a password, let me check that. For example, if the password is incorrect, so then we can say that you cannot log in. If the password is correct, then you can log in. Okay, so how will we do this? So let me just make this is a comment. Azima comment jurmi ma diga program meginim says. Sorry for this. Let me take this just only. How says them? You don't the comment give them. Okay, so now here I'm taking a variable with string, for example pwd is equal to password is equal to ma misal inja password nashta meaning, for example password is equal to any password you can give, abc 1123. okay, so here we are using the same condition. F pwd is equal to abc 123, or so in the operators, Java operators سيستا ما یک logical operator هم گفته بودم. or operator است و and operator است. or مقصدی است که از دو هر کدامش که درست باشه. pwd is equal to اگر ای capital abc باشه abc 1 2 3 اگر ای capital هم باشه بازم پاسورد درست ما میگن. اینجا اگر پاسورد ما ای گرفتیم یا پاسورد ما ای گرفتیم سیست، نو باز چی میشه؟ در دویش کیس کندیشن ترو می باشه. سیست اینجا string است، پاسورد آل برابر چی است؟ abc small abc است. No, it means that now this value is taken. So this is true, but this is false, but this will be taken. Is that true? Because here I have taken or operator. When I'm taking double and say so double ampersand sign, so this is called and logical operator.
نو باز باید از دویش true باشه نو complete statement باز true می باشه complete condition true می باشه صحیح است خب in case یا در حالت or operator اگر یکم true بود صحیح است مثال ای true است پاسورد برابر ای است so it means که مکمل true consider میشه صحیح است so this is true so here I will take what I will take for example system sorry small system dot out dot print ln you are authentic مقصد شناخته you are authentic user login successfully okay so else اگر پاسورد او برابر نباشه so then we can say for example I'm taking statement system.out.println you are unauthentic مقصد شما شناخته نیستین شما you cannot log in صحیح است so we can use this logic just like this okay so now when we execute this save and now java c if else dot java successfully compiled if else execute this you are authentic user login successful چرا به این خاطر که اینجا ما پاسورد چی کردیم ما پاسورد درست دادم اگر پاسورد ما کپیتال میتون صحیح است a b c تو بازم کندیشن ترو است ولی اینجا ترو است ای فالس است خب بازم این ترو است ارزیدو اگر از دویش ترو باشه باز چی میشه ای ترو کنسیدر میشه save this save execute java c if else dot java if else execute this you are authentic user login successfully دوباره باز شما لاگین شدید خب اگر شما یک کلمه رو غلط گرفتی sorry control plus z اینجا اگر فور اگزامپل ما یکم غلط گرفتیم صحیح است اینجا یک کندیشن هم true نیست از دویش فالس است از دویش اگر فالس است it means complete statement is false so this will not execute this will execute save this let me check this java c if else dot java if else execute you are unauthentic user you cannot log in not by administration so we can say just like this one more thing if you want to write a password right here اینجا ما اگر پاسورد نوشته کنیم صحیح است پاسورد اگر ما اینجا نوشته کنیم باز ما چک کنیم که ما authentic هستم یا authentic نیستم so we want to take a password from user during runtime so for this you need to import روز ما گفته بودم import java.util.scanner کلاس را باید ما پکیج را باید ما چی کنیم scanner پکیج را باید ما import کنیم صحیح است so here let me just create a scanner class so I will take a scanner for example input یک variable یک object ما جور کردیم but this is a class okay so the name of the class should be same like this صحیح است اگر یک سپلینگ هم غلط بود بازی درست کار نمیکنه input یک object است به هر نام اگر شما این رو میگیری مشکل نیست شما اگر input میگیری n میگیری صحیح است یا شما obj object میگیری مشکل نیست خب ما input گرفتیم input is equal to scanner new scanner so here we will take input stream system dot n so this is input stream which will help us to input a value so now I want to input a value by using this password variable ما value را input میکنیم صحیح است okay so if I want to assign value to this
during runtime. So just write declare a variable password and just display a message, simple message, system dot out dot print. So here enter your password. Okay, enter your password. So here I will enter my password. So how will we enter? إذا ما تشريك is equal to input dot next. If we want to input a string value, so we should just write input dot next. If you want to input the integer value, next integer int, next float for float value, next double for double value, next short for next long for long value. So here I want to insert the string value. So pwd is a string variable, so I want to enter a value of string. So for string we are just writing next. Okay, input dot next. Okay, so now when we are inputting this value, so the value will then match with this. अगर बई मैच शुड वैल्यू या बई मैच शुड सही से बॉस डिस्प्ले में कि ना यू आर ऑथेंटिक यूजर, अगर मैच ना शुड बॉस में कि यू आर अनऑथेंटिक यूजर. सेव दिस एंड नाउ एग्जीक्यूट java c if else dot java, compile it again, then java if else, execute this, enter a password. For example my password نشتمل a b c 1 2 3. So what does it means? You are unauthentic user, you cannot log in. So what happened right here? Let me check this. pwd is equal to abc. Okay, so it gives an error right here. Ami error error ami este که ایره ما string گرفتیم. next line امی value string که هسته در جاوا اینجا ما اگر condition نوشته میکنیم x میشه dot equals، باید ما equals function استفاده کنیم اینجا صحیح است. equals function dot equals و داخلی باز ما value نوشته میکنیم 1 2 3 صحیح است. abc 1 2 3 صحیح کو e equals pwd the value that will be taken by password variable. अगर ये बराबर चीज बाशा abc 1 2 3 or same value I will put an equal function. So just like this dot equals function باید ما استفاده کنیم اینجا. اگر value چی باشه capital abc باشه بازم باید چی باشه درست باشه 1 2 3. inside this I will take this. So now save this. Now if the password is abc123, so then it will not give you an error, so it will execute this. Okay, execute misha agar abc123 na bosha boss execute misha. Save this and now execute java c if else dot java, compile it again, no error, java if else, execute this. So what is the password? abc123. So you are authentic user, login successful. For example agar ma ghalat password insert kane, again let me just execute it, java if else, compile asta zawal solma abc fakat nishtamegina. So now it will give you are an authentic user, you cannot log in. So this was if else statement. Okay, and which we will have the false condition also. The false condition amne bosha agar true bosha e condition sahi se no execute misha, agar false bosha was execute misha. So now and next what we have if else if asta. Okay, if else if asta. So look at this, if else if. So we want to include some more if conditions. Okay, so if we have multiple if conditions, so for that we are using if else if conditions. So look at this. So in this case what is the structure, the syntax? if agar true بود ای statement execute میشه, agar false بود باز میاد دوم statement را باز چی میگینه چک میگینه. else
باز میه سیوم استیتمنت را اکزیکیوت میکنه. صحیح است. نو بعد از این اگر شما کدام دیگه کندیشن نوشته میکنی باز دیگه هم شما نوشته کردن میتونین. خب آخر باز کندیشن باید چی باشه؟ آخرین باید else باشه. صحیح است. یک بلاک باید از else باشه. صحیح است. So that is the if else. So now let me do program and one we should have so here we have the اینجا چی هست؟ اینجا فلو دیاگرامش هست. start است ای کندیشن. اگر ای کندیشن true بود خو ای اکزیکیوت میشه دیگه هیچ چک نمیشه کندیشن ها. صحیح است. اگر اول کندیشن true بود امی اکزیکیوت میشه دیگه هیچ چک نمیشه. صحیح است. اگر ای کندیشن فالس بود باز اینجا میاد دیگه کندیشن ها را چک میگیره. اگر ای کندیشن فالس بود باز میاد ای دیگه کندیشن چک میشه. صحیح است. اگر ای true بود خو ای اکزیکیوت میشه، اگر فالس بود باز ای اخیرین اکزیکیوت میشه. صحیح است. نو ای فلو دیاگرام چی است؟ فلو دیاگرام of if else if است. So now let me just do program for this. So I will create a new file, close this one, save first. Let me save this in the same folder with the name of, for example, if else if dot java. So I'll create a class with the name of if else if, starting of the class and closing of the class. After that, public static void main string arg argument starting the function and closing the function. So for example here I'm taking int grade. For example ما grade میگیرم. grade یا مثال ما percentage میگیرم. صحیح است. percentage ما percentage گرفتیم. for example ما percentage میگیرم percentage is equal to, for example, 45. صحیح است. 45 percentage همی فیصدی است. so you can give any name to this variable. خب ما یک percentage گرفته. خب integer ما گرفتیم 45 هست. شما دبل هم گرفته میتونی. for example ما دبل میگیریم اگر percentage د چی باشه. بعد از این خیر ما فرمولای percentage نوشته میگیریم و مختلف conditions باز ما میگیریم. نو باز این ویلیو شاید د اشاریه بیاره. خب اینجا شما د اشاریه نوشته کرده میدین. for example percentage 45.5 هست. اینجا ما condition نوشته میگیریم if percentage یعنی بسیار یک کلان نام است. ما خود نام نوشته میگیریم فقط PRE percentage is greater than or equal to is greater than or equal to 50. okay, so then display a message. Sorry, so the condition should be just like this. if it is less than or equal to 50 اگر برابر 50 باشه یا less than 50 باشه نو باید چی نوشته شود. so here I am writing system.out.println. باز خیر ما مکمل پروگرام نوشته میکنیم. پروگرام یک قسم است که اگر پرسنتیج از 50 کم باشه برابر 50 باشه ما نوشته میگیریم که this person is fail. باز اگر از 60 یا از 70 کم باشه یا برابر 70 باشه باز ما میگیم که چی است؟ گرید B داره. اگر از 70 باز بالا باشه باز ما میگیم که گرید چی داره؟ گرید A داره. صحیح است. خب system.out.println. so in this I'm writing that you are fail اگر از این کم باشه بیخی. صحیح است. else اگر از این کم نباشه زیاد باشه خو کم از چی باشه؟ از 70 باشه. percentage is less than or equal to 70. از 50 زیاد می باشه 70 کم می باشه. صحیح است. 70. so then we should display
write here, for example, system dot out dot print ln. Okay, so you have grade B, you have grade B. Okay, else اگر ازی کم نباشه، اگر ازی زیاد است if ما دیگه نمیگیریم، نو باز چی است؟ so here I will take system dot out dot print ln، باز ما میگیم که چی است؟ you have grade grade A. Okay, as افتاد اگر زیاد است. so here we should write grade B. Save this and now execute java c if else if dot java. So where is an error? System.out.println with grade A we need a semicolon. Okay, so this was our error. Java c if else if dot java, no error. Java if else dot java. So if master sorry dot java نشته نمیشه. Execute this. You are fail. Why you are fail? Because your percentage is less than 50. 45 هست، so it's less than 50, so you are fail. For example اینجا ما نوشته میگیم 65.5. so let me just write java if java c if else if dot java if else if. Execute this. You have grade B. So now look at this 65. So first this condition will check percentage is less than or equal to 50. No, this is not less than 50, it's greater than 50, and it's not equal to 50. Na barabar 50 asta, na kam as 50 asta. So it means that here this condition is false. Agar ye condition false should ای statement execute نمیشه، else portion execute میشه. else باز دوباره یک condition داره. دوباره condition چی است؟ percentage is less than or equal to 70. percentage as 70 less است یا equal است؟ yes it's less than. equal نیست. اینو ما پیشتر در if statement ما تشریح کردیم این condition را. خب سگی اینجا این چی است؟ so this is not less than this is less than 70 not equal to 70. still condition is true, so now this will be executed. ولی امی execute میشه ای بیخی چک نمیشه. صحیح ای بیخی execute نمیشه. چرا؟ به خاطر که condition true شد. وقتی که true شد باز direct program terminate میشه. for example at last if I'm writing system dot out dot print ln program terminated successfully. Okay, program terminated successfully. Control plus Z. Successfully. Save this. Second, how it works. So now this is a complete structure from if else if. Okay, اگر ای condition true بود خو ای execute میشه دیگه ای چک نمیشه direct میآید. صحیح است؟ یا execute میکنه. صحیح است؟ اگر ای false باشه باز ای چک میشه. صحیح است؟ اگر ای condition true شد ای execute میشه باز دیگه ایچ execute نمیشه direct میآید ای execute میشه. صحیح است؟ و اگر این false باشه باز else portion باید باشه. else portion execute میشه و بعد از else باز execute میشه. صحیح است؟ else حتما باید باشه دی وی statement executes. ولی کدام درست است؟ so the second condition is true, this one is true, so now this will execute, and when this execute after this directly the program will in this will be executed. Okay, so look at this. When I check it cls java c if else if execute this, no problem.
if else if without dot java. So now you have grade B, so this will be executed. So now uh, here uh, if I'm taking this is equal to, for example, 76.5, 76.5 less than this, no, so this is false, this will be checked. So now 75 is less than this, 76 is 0.5 is less than 70, no, this is false. So now it will come and else portion will be executed and you have grade A. You have grade A as so now the last one, the false condition, the false statement will be executed. Else f dot java if else if execute this. So now you have grade A. So this was the complete program for if else if. So برای lecture امی بس هسته انشالله در لکچر آینده که است ما امی پرسنتیج فرموله را مکمل باز چی میگیم مکمل پرسنتیج فرموله را باز ما استفاده میگیریم دو سه سابجکت مارکس را میگیریم صحیح است و باز ما چک میکنیم که آیا این نفر پاس است یا فیل است یا کدام گرید را گرفته صحیح است امی پروگرام را باز انشالله در دیگه لکچر ما کار میکنیم برای لکچر درس بس است